Sir, one FIR, one charge sheet. Why you have filed two separate applications? Your Lordship, both the orders on both the different applications are hit by the constitutional mandate under Article 142 of the Constitution. Orders are without jurisdiction passed by the court. आप lawyers हो? No, Your Lordship. आटली सरस कायदानी भाषा બંધારણની વાત કરી. Your Lordship, I am agitating all these issues since 2001, Your Lordship. Yes, you are convert. Well experienced. No, I am not caught, but I am victim of the crime. I have lost my 2 adult sons, a daughter-in-law, and a grandson, among 98 others, Your Lordship. I am not a court body, Your Lordship. Yes. Proceed. Lordship. Your Lordship, before parting with the order under challenge, I beg to pursue. I read this honorable court to the mandate under Article 141 arising from the matters before Honorable Supreme Court under the same FIR. What about the third one? 8592 is the also which is yes. Yes. Your Lordship. The charge sheet is placed at Annex C, page 50 to 52, Your Lordship. Your Lordship. Column 3. Yes, page Page 50, Annex C, Your Lordship. 50. Yes. Your Lordship, it's charge sheet. I think to pursue column 3, Your Lordship. Yes. Mudamal Pauti number 1 and B. Dated 6 February 2001 both. साहब अब पावतीओ रेकॉर्ड જે ઓર્ડર દ્વારા રેકોર્ડ સીઝ કરવામાં આવ્યો સોરી ઓર્ડર દ્વારા ડેવલપમેન્ટ પરમિશન પાસ કરવા માટેનું જે રેકોર્ડ હતું that was seized from the office of the deputy collector.
by the police, and that is giving clear picture of the crime, Your Lordship. How the sanction permission was obtained, what was the actual construction, and what was regularized, and what was ordered to be demolished. All these things are revealing from these two files, Your Lordship. Now, Your Lordship, in column 5, Your Lordship, shall I read your Lordship? If you go column 304, 418, 420, 114 तथा गुजरात ऑनरशिप फ्लैट टैक्स so and so. और सब 304 से એટલે obviously it is ought to be committed. But I beg to pursue order at page Annex D, page 53, Your Lordship. Page 57A is the application. Type copies at page 57A. Application by the accused preferred to for deletion of charge at the stage of committal, and the application was allowed. Operative part is at page 57D, Your Lordship. સદર અરજી મંજૂર કરવામાં આવે છે સત્યાવીસ પોઝિશન ગુના નંબર 100 ના કમિટી કેસ નંબર 100 માં આરોપીઓ સામે જણાવેલ ભારતીય ફોજદારી કલમ 304 રદ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે. That's why the matter was before the trial court, the chief judicial magistrate, Your Lordship. Now, Your Lordship, after passing of this order, Your Lordship, it annexure F, Your Lordship, page 79, Your Lordship. Page 79, Your Lordship. So instead of 304, Yeah, 304A was. A was inserted. Yeah. At page 79, annexure F. Yes. Application by the accused. The present is column number 2 was preferred for getting discharged from the crime. Yes. Your Lordship, I would deal with the operative part. Sorry, at the prayer, Your Lordship. It is at page 90, Your Lordship. To discharge the accused in criminal case number so and so, arising out of so and so, registered with Secretariat Police Station, Ahmedabad, for the alleged offence under section 304, 418, 420, and 114 of the Indian Penal Code. To Your Lordship, here the prayer before the trial court is for getting discharged from section 304 only. There is no prayer for getting discharged from 304A, Your Lordship. That's what I want to mention. Second thing, Your Lordship, written arguments were produced at page 92 by the accused. This was the application was preferred in 4 March 2006, Your Lordship. That may be pursued. Yes. Written arguments are produced at exhibit 63 and 64, Your Lordship. They are among page 92, 126, Your Lordship. Your Lordship, what has happened with this filing of the application, Your Lordship? Yes. Your Lordship, another charge sheet was filed by the police, a supplementary charge sheet against the power of attorney of the landlord, Your Lordship. Power of attorney also filed a discharge application at exhibit 59, Your Lordship. Both the applications were heard simultaneously.
APP argued both the matters. I have produced the root term. I would show from it. APP has argued both the applications jointly, and an order is passed by Honorable Trial Court. Is there Annex X upon 3, Your Lordship, page 279, Your Lordship. Your Lordship. This is application. Yeah, it is application, Your Lordship. Order runs with page 288, Your Lordship. I beg to refer page para 9, Your Lordship. At page 94, 294, Your Lordship. Yes. Page 294 from the among the order starts at page 290 or sorry 288. I beg to refer para 9 at page 294, Your Lordship. Shall I read it? આ કામના ફરિયાદી સેટેલાઇટ પોલીસ સિનિયર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તારીખ 6/2/2001 ની ફરિયાદમાં શિકારી કાર્બન ધરતીકંપમાં પડી ગયેલું જણાવેલ છે અને તેમાં મૃત્યુ પામેલ ઇસમોની યાદી દર્શાવે છે. ઉપરોક્ત ફરિયાદમાં ફરિયાદી સિનિયર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડિપાર્ટમેન્ટ બિલ્ડર તરીકે સતીશ નિહાલચંદ શાહનું નામ તેમજ એન્જિનિયર તરીકે સંજય શાહનું નામ દર્શાવે. ફરિયાદમાં ફરિયાદીએ હાલના આરોપી નંદલાલ જયગોપાલ અગ્રવાલનું નામ જણાવેલ નથી. ફરિયાદ પક્ષે સાહેબ ડોક્ટર ગિરીશ નંદાભાઈ નિવેદન નોંધેલ છે જેમાં પણ હાલના આરોપી નંદલાલ જયગોપાલનું નામ ક્યાંય દર્શાવેલ નથી. તદુપરાંત સાહેબ આશીષ જયંતિ વ્યવસાય નિવેદન નોંધવામાં આવેલ. તેમાં શિકારી બિલ્ડર સતીશ નિહાલચંદ શાહ ફ્લેટના બાંધકામ વખતે હાજર હતા અને કારીગરો અને મજૂરો તેમના બતાવેલ કામ તેવું જણાવે છે પરંતુ ક્યાંય હાલના તોમતદાર નંદલાલ જયગોપાલનું નામ જણાવેલ નથી. તદુપરાંત ફરિયાદ પક્ષે સાહેબ અરશદભાઈ ભીખાભાઈ શાહ, જયદેવસિંહ રણજીતસિંહ ઝાલા, રાહુલ વસંતભાઈ પટેલ, બ્રિજેન બિપિનભાઈ ગોસલિયા, કિશોરભાઈ ભગવાનભાઈ રાજપૂત, there are number of statements taken by the police are being referred, and among the last 6 line, yes, yeah, last one. તેમજ ઓડાના અધિકારીને જણાવ્યા મુજબ વધારાના બાંધકામ અંગે બિલ્ડર સતીશ નિહાલચંદ શાહને નોટિસ પણ આપવામાં આવેલી. તે બાંધકામ રજૂ કરવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવેલી હોવાનું ફલિત થાય છે. આ સંજોગોમાં ઓડાના અધિકારીને શેખર પ્લાન કરતા વધારાનું બાંધકામ થઈ રહેલ હોવાની માહિતી હતી, જે આ કામે આ સાહિત્ય રજૂ થયેલ લેખિત દલીલ સાથે પુરાવાની જરાક સ્પષ્ટ થાય છે અને તેથી વિદ્વાન એપીપીસી એસએમ પંડ્યાને કહ્યું કે હાલના તોમતદાર જંગલી વધારાના બાંધકામની માહિતી ઓડાને આપેલ નહીં અને તેથી તે રીતે ગુનામાં મદદગારી કરી એવી દલીલમાં તથ્ય હોવાનું જણાતું નથી. In the matter of fact, by these observations, power of attorney holder નો બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનમાં કોઈ રોલ નહોતો, પણ બિલ્ડર સતીશ નિહાલચંદ શાહ, the present accused number 2, was responsible. આવું સાહેબ નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે ડિસાઇડ કર્યું છે અને ઓપરેટિવ ઓર્ડર ઇઝ એટ પેજ 302. તોમતદાર નંદલાલ જયગોપાલ અગ્રવાલની આ આકાર 59 ની બિનસમન નોટિસોની અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાં છે. તોમતદાર નંદલાલ જયગોપાલ અગ્રવાલને ઇપીકો કલમ 304A, 418, 420, 114 ગુજરાત 100 ગુનાથી બિનતમત છોડી મૂકવામાં આવે છે. The order was passed on 2nd November 2007. Our order je passed through. It was totally affirming accusation of the builder Satish Nihalchand Shah and discharging the power of attorney holder. This order was never challenged by the accused builder before any authority. As a matter of fact, I challenged that order before Hon'ble High Court.
Madam. Your Lordship, para 5. Yes. Having heard the applicant appearing in person and the learned entity appearing for the state, apart from the question of locus to challenge the order of discharge, I am of the view that no error, not to speak of any error of law, could be said to have been committed by the learned person pursuing the impugned order. In passing the impugned order, I have also considered the judgments on which reliance has been placed by the applicant appearing in person. I am told that the prosecution against the original builder is still pending. The same shall produce further in accordance with law. This application is accordingly rejected. So, Honorable High Court has also affirmed the accusation of the builder. Now, this was challenged before Honorable Supreme Court also. There were 3 petitions before Honorable Supreme Court, Your Lordship. First one was this 4461 challenging the order passed in 4160 of 2006 before Honorable High Court. The order is very short. Honorable Supreme Court has dismissed the SLP in 2 lines, Your Lordship. This special leave petition is dismissed, Your Lordship. Now, this order of discharging the accused power of attorney holder as affirmed by Honorable Supreme Court. That is final, Your Lordship. Now, Nandlal Agrawal is relieved from this crime. What I beg to pursue the rules come to this before Your Lordship. It is at page 303 to 389, Your Lordship. Your Lordship, I beg to pursue page number 329 among the rules come, Your Lordship. Yes. Applications filed on 4th March 2006 at 58 by accused number 1 and exhibit 59 by the accused number 2, power of attorney holder. Your Lordship. Further, page 331, Your Lordship. Written arguments are placed by both the accused, Your Lordship. On 22nd March 2006. Further, Your Lordship, page 342. At exhibit 93, Your Lordship, accused number 1 has made application for deciding the pending application at exhibit 58, Your Lordship. Page 346, Your Lordship. Bottom, on being called out, accused are present, APP is present, advocate for the accused is present, heard the arguments of APP. At 347, Your Lordship. Yes. Urgent application on behalf of the accused number 2 to file
reply against the arguments of the APP granted, adjourn application on behalf of the accused number 1 for arguments on discharge application granted. That is the common arguments by the APP for both the applications, Your Lordship. Now, Your Lordship, last at page 348, Your Lordship. That is the outcome of 2nd November 2007 passing of the order. On being called out, accused and advocate are present. Today, APP is present by passing order. Case discharge application against the accused number 2 is granted and ordered to be acquitted. Order is passed to conduct the case against the accused number 1 further. So, Your Lordship, impliedly saying that trial court has rejected the application at Exhibit 58 and we may pursue the outcome to 2017 from here onward. Accused has not made any application for asking any decision on Exhibit 58 of his application. He has not ever claimed the pendency of Exhibit 58, Your Lordship. This is the first mandate of law arrived by Hon'ble Supreme Court, granting the acquittal, granting the discharge of the power of attorney order, power of attorney holder for the builder, for the landlord, Your Lordship. Now, another order I beg to pursue is at Annexure M, Your Lordship, page 171. Yes. Your Lordship, that is the order arrived in the matter criminal appeal 1426 of 2017, Your Lordship. Shall I read? It is starting at bottom. On perusal of the record, it appears that the grievance of the petitioner is qua non-charging of 3 persons: Yagnesh Vyas, architect, Sanjay Shah, civil engineer, and Ronak Shah, chairman of the society, as despite giving undertaking to the town planning authority to rectify the deficiencies after the building was sealed, the needful was not done. Against construction of 42 square meters for each flat, construction made was of 84 square meters and only 6 meters were regularized. This is alleged to have caused the building collapse. It also appears that Sanjay Shah has been absconding. Your Lordship, here Hon'ble Supreme Court has observed these things on perusal of records. What records were pursued by Hon'ble Supreme Court? The record attached from the authorities and produced among the charge sheet at column 3, Your Lordship. Your Lordship. So this is the finding of Hon'ble Supreme Court. 3 things are being, Hon'ble Supreme Court has decided that construction done was of 84 square meters against the sanctioned permission was for 42 square meters. And out of 42 square meters of illegal construction, only 6 square meters was regularized on assurance of demolishing the rest of the illegal construction. This is the finding of Supreme Court. It is binding upon all the court deciding any of the discharge application or any application in arising from this FIR, Your Lordship. Now the third one, Your Lordship. The order we have referred at deletion of charge under section 304 was challenged before Hon'ble Supreme Court. The writ served to the court is at page 259, Your Lordship. The writ is served
to the trial court and this honorable court also, Your Lordship. I'm beginning to refer page 277, the last paragraph of the judgment, Your Lordship. In view of the aforesaid categorical pronouncements, it is difficult to accept the submission of the applicant that charge under section 304 is made out. We can understand the anguish and agony of the appellant who lost his family members because of the unfortunate catastrophe. But when it comes to culpability, the accused can be tried only for such offense which can be made out in law. We may like to record that the trial court has framed charge under section 304A IPC. Thus, insofar as allegation of negligence is concerned, there is already a charge on the ground. Whether the said charge is proved or not would depend upon the evidence that will be produced at the time of trial. Insofar as the framing of charge is concerned, as we note that the relevant provisions under which the charge could be framed, namely section 304A, has already been framed, there is no reason to interfere with the impug order of the High Court refusing to frame the charge under section 304 IPC. So, Your Lordship, the order of framing of charge is being affirmed by Honorable Supreme Court, Your Lordship. This is a mandate of law, Your Lordship. Once Honorable Supreme Court has affirmed the charge framed by the trial court, it cannot be altered, Your Lordship, according to me. Your Lordship, how Supreme Court has come to know, because the petition was filed in 2017, charge was framed on 21st June 2018. Now, how Honorable Supreme Court has observed this framing of charge? It reveals from the affidavit filed by the present dispute number 2 before Honorable High Court, Honorable Supreme Court. That is at page 218, Your Lordship, and it's an X1. Sorry, Your Lordship, 259. That we have read. No, Your 259, I have not read, Your Lordship. That is the order. 259. Sorry, 218. Yes, I'm sorry. I'm sorry. 218, Your Lordship. I beg to pursue page 219, para 6, Your Lordship. Para 6 starts at bottom, Your Lordship. I say and submit that pursuant to the FIR filed by Mr. F.A. Gohil, Senior Police Secretary Police Station, and after filing of charge sheet against the present deponent and other accused, the same is culminated into criminal case number so and so, and is being tried by the Court of London Chief Judicial Magistrate Ahmedabad on 21st June 2018. The London Magistrate framed the charge in criminal case number so and so, while Exhibit 272 annexed here to and marked as Annex R1 is a copy of the charge framed in criminal case number so and so. So, Your Lordship, this affidavit is filed on the before Honorable Supreme Court on the day 6th August 2018, Your Lordship. Then we get paid 227, Your Lordship.
Yes. Your Lordship, it reveals that accused has defended the charge for crime punishable under 304, producing this charge sheet, producing this order of framing of charge against him under section 304A. So, on revealing the facts from this order of framing of charge produced before Hon'ble Supreme Court has affirmed the order of framing of charge by the trial court, Your Lordship. Now it's a mandate under statement of law that cannot be altered by any of the court, Your Lordship. Now I would come to the order under challenge in the first petition, Your Lordship. The order is at page 26, Your Lordship. Application starts page 48. It's a type copy is placed at page 48. Your Lordship. Sorry, page 48 is the order. I'm sorry. My apology, Your Lordship. Application start at page 26. It is starting at page 26, Your Lordship. At para 3, Your Lordship, page 27. Yes. સદરુ કામમાં અમારી ડિસ્ચાર્જ હજી પણ નામદાર ચીફ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે અમને સાંભળવાની તક આપ્યા છે. અમારી ડિસ્ચાર્જ હજી તારીખ 18/8/2018 નામંજૂર કરેલ છે. જે બાબતે નામદાર ચીફ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટના જજ સાહેબ શ્રી સદરસુ અરજી સને 2006 થી પેન્ડિંગ હતી અને આ કેસ ટ્રાન્સફરથી આવેલ જૂન 2018 માં આવેલ ત્યારે આરોપીએ આ અરજી કે કોઈ રજૂઆત કરેલ નથી. જેવા કારણ સાથે અમારી ડિસ્ચાર્જ હજી અમને સાંભળવા સિવાય તારીખ 18/8/2018 ના રોજ રદ કરેલ છે. The grievance is against the rejection of the application at Exhibit 58 only. The grounds are at page 29, Your Lordship. Ground C, Your Lordship. Yes. નામદાર ચીફ જસ્ટિસ સાહેબ તેમના હુકમ કરતા પહેલા અમો અરજદારની અરજીમાં કરેલ ધ્યાને લીધેલ નથી કે અમો અરજદારને અમારો વચન તક આપેલ નથી. તે પણ નામદાર મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબનો હુકમ ખોટો અને રદ થવાનો પાત્ર છે. નામદાર ચીફ મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબે પોતાનો હુકમ કરતા પહેલા નામદાર હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટ જજમેન્ટ જાણી લીધેલ નથી કે તે સંદર્ભે પોતાનું મંતવ્ય પણ સદર હુકમ દર્શાવેલ નથી. જેથી કરીને નામદાર ચીફ જસ્ટિસ સાહેબે કરેલ હુકમ ભૂલ ભરેલો ક્ષતિયુક્ત તેમજ અમો અરજદારોનો નિર્ણય કરતો રદ થવાનો પાત્ર છે. હવે Your Lordship, if we pursue entire grounds, there are no pleadings against the order of framing of charge, Your Lordship. Yes. Further prayer, Your Lordship. Prayer C is important for us, Your Lordship. અમો અરજદારની સદર ડિવિઝન હજી મંજૂર કરી ડિસ્ચાર્જ હજી આ 58 કરેલ નામદાર મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબનો હુકમ નામંજૂર કરી અમો અરજદારની અરજી ડિસ્ચાર્જ મંજૂર કરવા હુકમ કરવા મહેરબાની કરશો. There is no prayer for deletion of order of framing of charge, Your Lordship. It is not being challenged in this application, Your Lordship. Now order starts at page 40A, Your Lordship. Honorable Court has framed issue at page 40C.
Yes. I beg to pursue the issues framed by Honorable Court for decision, page 40C. Issue. So अरजदार साबितकारी केस में द्वारा क्रिमिनल केस नंबर 100 ना कामे अरजदार आरोपी द्वारा आकाश ने जे डिस्चार्ज करेल ते लगत जिसमें द्वारा तारीख 21/8/2018 કરવામાં આવેલ હુકમ કાયદેસર યોગ્ય વ્યાજબી અને ન્યાયિક ન હોય ફેરફારને પાત્ર છે. શું? These are the issues. There is no issue regarding quashing of the charge framed by the court. Order of the trial court is at page 40D, your lordship. Operative part is produced. May I read it? આરોપીની અરજી 2006 થી પેન્ડિંગ હતી. આ કેસ ટ્રાન્સફર અત્રે કોર્ટમાં જૂન 2018 માં આવેલો ત્યારે આરોપીએ આ અરજી કે કોઈ રજૂઆત કરેલ નથી, જેથી આરોપી સામે તારીખ 21/2 રોજ આ કેસ 232 ચાર્જ કર્યો ત્યારે પણ આરોપીની કોઈ રજૂઆત ન હતી. તેની આ 58 ની અરજી પેન્ડિંગ છે, જેથી 272 થી ચાર્જ થઈ ગયેલ છે, જેથી હવે આ અરજી આપોઆપ રદ થઈ જાય છે, કારણ કે ચાર્જ થયા બાદ ડિસ્ચાર્જ અરજી સાંભળવાની રહેતી નથી, જેથી આ અરજી રદ ગણવામાં આવે છે. The order is very well in conformity with the settled legal proposition, your lordship. Now, your lordship, operative part of this order at page 40E. At the bottom, the operative part starts, your lordship. Yes. ફોજદારી કેસ નંબર 16 ના કામે 272 માં તોમતનામું ફરવાનો વિધાન હસ્તક્ષેપને પાત્ર હોઈ રદ કરવામાં આવે છે, તથા એવું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે કે આ 58 થી આપવામાં આવેલ અરજીનો વિદ્વાન છે પક્ષકારોને સુનાવણી વ્યાજબી તક આપે નિર્ણય કરવો, ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી કરીને પક્ષકારોએ પણ વિના વિલંબે અરજીની સુનાવણી કરી લેવી. Now, your lordship, there was no challenge against this order of framing of charge. And according to me, your lordship, under section 397, the revisional court would not have any power to quash the order of framing of charge. That is with this honorable court only under section 482 only, your lordship. Your lordship, precisely, the order of framing of charge was not So understood. you have admitted before the Supreme Court the charge is framed on affidavit. So we You are filed an admitted. affidavit The charge is framed. that the charge is status was actually conveyed to the honorable court. What is the status as on that day, sir? That we informed to the honorable court. So see, we have, sir, informed the honorable court regarding the correct stage and the correct proceedings, sir. Up to what stage it has reached. That was the idea, sir. Not that we admitted or we, sir, I will make my submission after with the permission of the honorable court. Your lordship. So, your lordship, I would beg to pursue the next few pages, your lordship, after the order. Order of framing of charge is at page 41, your lordship. Exhibit 272.
accused pleaded not guilty at page 43, Your Lordship, Exhibit 273. Next page 44, Your Lordship. કોઈ કોર્ટનો સ્ટે હતો કે ચાર્જ નહીં કરવો? Nahi, sir. નહીં. Question. Actually, in the matter of fact, as we have pursued the order of 30th January 2018, Hon'ble Supreme Court was displeased of not framing of charge by the trial court since 16 years. That is also IO Supreme was Court has also observed. IO was also called by the. Yeah, IO also was called. IO, not only IO, the commissioner was called, and they remain in prison. Your Lordship. Now, at page 44, the witness statement of witness was recorded, and more importantly, he was cross-examined by the advocate at page 48. At page 48 at the bottom, Your Lordship. ઉલટ તપાસ આરોપી તરફે વિદ્વાન વકીલ શ્રી વિજય શાહ 2007માં મેં સેટેલાઇટ પોલીસમાં 1988 થી 2001 સુધી ફરજ નિભાવેલ છે. તારીખ 28/1/2001 ના રોજ સમગ્ર ભૂકંપ આવેલો, જેના કારણે ગુજરાતમાં ઘણા બધા પ્લેટિંગ પડી ગયેલા. ઉલટ તપાસ મુદત. This was on 30th August of 2018. Affidavit before Hon'ble Supreme Court 6th August 2018. Cross-examination dated 30th August 2018, and then on 18th August 2018. Request for order. How many witnesses are examined? Only one? Only 1 year, Lordship. Yes, IO. Yeah, IO, only. Your Lordship. So, according to me, Your Lordship, the suppression of material facts, not only from the trial court, from Hon'ble Supreme Court also, I amount to be fraud upon a court, Your Lordship. Read the impugn order on page 48. Entire order. Read. અરજદાર તરફે હાલની રિવિઝન દાખલ કરી ચીફ જસ્ટિસ મેલસીએ ક્રિમિનલ કેસ નંબર 100 ના કામે તેઓ જગત તારીખ 18/8/2000 રોજ હુકમ કરી નામંજૂર કરેલ છે, અને તે હુકમથી નારાજ થઈ તે હુકમમાં ફેર વિચારણા કરવા માટે હાલની રિવિઝનમાં જણાવેલ કારણસર હાલની રિવિઝન અરજી દાખલ કરેલી છે. વધુમાં તેઓ રજૂ કરી તારીખ 26/1/2000 રોજ ગુજરાતમાં આવેલ દંડને ઘણા બધા નિરાશ્રય કરેલા, અને તે બાબતે સેક્રેટરી પોલીસ ખાતે તેમની સામે ફર્સ્ટ 100 સુધી ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલી. તે બાબતે તપાસ કરીને તારીખ 2/5/2001 રોજ અરજદાર આરોપી સામે ચાર્જશીટ ફોર્મમાં રજૂ કરેલ. તે ક્રિમિનલ કેસ નંબર 100 સુધી કોર્ટમાં ક્રિમિનલ નોંધવામાં આવેલ, અને તે હાલ પેન્ડિંગ છે, અને તેઓની સામે રજિસ્ટર ચાર્જશીટ તેઓની સામે કોઈ ગુનો બનતો હોવાનું જણાઈ ન આવતા કોર્ટમાં તેઓ ડિસ્ચાર્જ કરેલી. તે અરજી કોર્ટથી તારીખ 18/8/2018 ના રોજ રદ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં તેઓની રજૂઆત છે કે તેઓની રદ કરવામાં આવેલ ડિસ્ચાર્જ અરજીના હુકમની તેઓને કોઈ ખરી નકલ આપવા આવેલ નથી. વધુમાં ચીફ જસ્ટિસ મેલજી દ્વારા કરવામાં આવેલ હુકમ ખોટો, ગેરકાયદેસરનો અને કાયદા સિદ્ધાંતનો હોય, તેથી તે રદ કરવું જોઈએ. તેમજ ચીફ જસ્ટિસ મેલજી દ્વારા નામદાર તેઓની અરજી ધ્યાનમાં લીધેલ ચીફ જસ્ટિસ મેલજી દ્વારા નામદાર હાઈકોર્ટે ડિસ્ચાર્જ રદ કરવા સારું માની શકાય તેવું કારણ જણાવેલ નથી, તેથી તેઓનો હુકમ ખોટો અને ગેરકાયદેસર રદ કરી CAC નંબર 853 રદ કામની કાર્યવાહી સ્ટે કરવા તેમજ સદર કેસનું અસલ રેકોર્ડ મંગાવવા તેમજ આ 58ની અરજી કરવામાં હુકમ રદ કરવા અને તેઓની સદર ડિસ્ચાર્જની નામ અરજી મંજૂર કરવા વિનંતી કરેલ છે. વધુમાં અરજદાર તરફે તેઓની રજૂઆત આ 3ના અરજીથી કુલ 3 દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં આવે છે. તેની પ્રમાણે કરેલ અરજી સંબંધે નાણાં ભરીને પહોંચ તેમજ તેઓ કોર્ટમાં કરેલ ખરી નકલ તથા લગત કોર્ટમાંથી કરવામાં હુકમ ખરી નકલ રજૂ કરેલ છે. અરજદારની
હાલની ફેર વિચારણા અરજી નોટિસ સામાન્ય ધોરણસર કે બીજી તરફ સામાન્ય સરકાર તરફે વિદ્વાન ડીજીપી પીએમ યાદી થાય છે તેઓએ આજે કહ્યું છે કે વિદ્વાન વિશેષ કરવા એકદમ કાયદેસર યોગ્ય વ્યાજબી ન્યાયિક જેથી સેટિસ્ફાઈડ કરવો યોગ્ય અને વ્યાજબી ન હોય કોર્ટથી કરેલો હુકમ કાયદેસર માઇન્ડ એપ્લાય કરે કાયદા મુજબ જેથી અરજદાર અરજી નામંજૂર કરતું ચાહે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ તે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ કરેલ હોય ને તેમાં કોઈ પણ જાતની કાયદાની ભૂલ જણાઈ આપતું ન હોય અને જે હુકમ કરે તે રેકોર્ડ જતા માઇન્ડ એપ્લાય કરેલ હોય તે સંજોગોમાં અરજદાર કરવામાં આવેલ હાલની ફેર વિચારણા નામંજૂર કરવાની રજૂઆત કરી છે. રિવિઝન અરજી લગત રજૂ બંને પક્ષકારોને વિસ્તારની દલિતતા કમ્યુનિકેશન રાસોદ મંગાવેલ અસલ રેકોર્ડ વંચાણમાં લીધું. ઉપરોક્ત હકીકતોને લક્ષ્યમાં લેતા હાલની ફેર વિચારણા અરજીના આખરી નિયમ નીચેના મુદ્દાઓ ઉપસ્થિત થયેલ છે. સુઅરજદાર સાબિક દ્વારા ક્રિમિનલ કેસ નંબર 16 કામે અરજદાર આરોપી દ્વારા 58 નીચે ડિસ્ચાર્જ કરે છે તે લગત મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા તારીખ 21 કરવામાં હુકમ કાયદેસર યોગ્ય વ્યાજબી ન્યાયિક ને ફેરફારને પાત્ર છે. શું હુકમ? ઉપરોક્ત મુદ્દાના માની છે એક હકારાત્મક અને બીજો આખરી હુકમ છે. ઉપરોક્ત મુદ્દાના મારા નિર્ણય માટે કારણો નીચે મુજબ છે. જ્યાં સુધી મુદ્દાના નિર્ણય ત્યારે બંને પક્ષ તરફથી રજૂઆત અને કેસનું રેકોર્ડ આપવાનું નમ્ર માનતું કે ફેર તપાસની અરજી સુધી ફેર ધરાવતી અદાલત સામાન્ય રીતે પુનઃ મૂલ્યાંકન કરવાનું હતું તે કરવું પણ ન જોઈએ. જો અદાલત જેવી ખાતરી થાય કે નીચેની અદાલત જે ચુકાદો આપે છે તે ચુકાદો આપવામાં ફોજદારી કાર્યવાહી કોઈ આંખો એવડી ન વળગે તેવી ગંભીર કારણ છે જેના કારણે ન્યાયનો વિમર્શ થયો હોય અથવા તો તેવો ચુકાદો આપતા પહેલા કાયદાની એવી ગંભીર અને મૂળભૂત પ્રકારની ક્ષતિ કરેલ હોય કે જેને કારણે પક્ષકારનો અન્યાય થયો હોય અથવા તો તે ચુકાદો રેકોર્ડ ઉપર પુરાવાથી તદ્દન વિરુદ્ધ સ્વરૂપનો હોય અથવા તો તે રેકોર્ડ મહત્વપૂર્ણની અવગણના કરી આપવામાં આવ્યો અથવા તે કાયદા સિદ્ધાંત નિયમિત ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હોય તો તેવા સંજોગોમાં ફેર તપાસ હુકમ કરવો જોઈએ. આ કોર્ટને રિવિઝન કોર્ટ કરેલ હુકમ કરતા ઘણી મદદ સિવાય કે તેમ બતાવવું વાદળી ગેરકાયદેસર અને ગેરવ્યાજબી છે. બંને પક્ષના હાલની આ રિવિઝન અરજી ચીફ જસ્ટિસ કેસ નંબર 16 કામે તેવું કે તારીખ 18 ના રોજ હુકમ નામંજૂર અને હુકમથી નારાજ થઈ હુકમમાં ફેર વિચારણા કરવા માટે હાલની રિવિઝન કાઉન્સિલ હાલની રિવિઝન અરજી દાખલ કરી છે. આમ નીચેની કોર્ટના જે હુકમથી કરવામાં આવે તેની વિગત જોતા હુકમ આરોપીની આ અરજી 2006 થી પેન્ડિંગ હતી. આ કેસ ટ્રાન્સફરથી અટેન્ડિંગ કોર્ટમાં જૂન 2018 માં આવેલ ત્યારે આરોપી આ અરજી કે કોઈ રજૂઆત કરેલ ન હતી જેથી આરોપી સામે તારીખ 21/6/2000 રોજ આંક 272 થી ચાર્જ કર્યું ત્યારે પણ આરોપીની રજૂઆત ન હતી તેથી આંક 58 ની અરજી પેન્ડિંગ છે જેથી આંક 272 થી 4 થઈ ગઈ છે. હવે આ અરજી આપોઆપ રદ થઈ જાય છે કારણ કે 4 થયા બાદ ડિસ્ચાર્જ સાંભળતા હતી જેથી આ અરજી રદ ગણવામાં આવે છે. તારીખ 21/6/2018 અમુક રજૂ નીચેની કોર્ટનું રેકોર્ડ જોતા હાલના કેસમાં વિધાન તેમની હાલમાં ચાલતી ફોજદારી કેસ નંબર 16 જેનો સક્સેસફુલ હતો તેમાં એક ડિસ્ચાર્જની અરજી પેન્ડિંગ હતી તે પેન્ડિંગ હતી કોઈ સુનાવણી કર્યો કે જૂનો હોય તેની પર ડિસ્ચાર્જની અરજી નામંજૂર કરી તેઓએ પોતે જ લખેલ હુકમ જોઈએ તો તેમાં 21/6/2000 રોજ આંક 250 પ્રવેશ લઈ જ્યારે અગાઉ કેસમાં આંક 58 ની અરજી બિન તોમત છોડ્યું પેન્ડિંગ તેથી આંક 58 ની અરજી ઉપર કોઈ પણ હુકમ કર્યા પર આંક 232 થી તોમતનામું ફરમાવેલ જેથી નારાજથી તોમતનામું ફરમાયા પછી આંક 58 ની અરજી પેન્ડિંગ તેઓ પહેલો તોમતનામું ફરમાયા પછી તોમતનામું 21 ફરમાવ્યું ત્યારબાદ 21/8/2018 રોજ આ અરજી રદ ગણવી તેવો હુકમ કોઈ પણ રદ કરી દે જેની સામે હાલની રિવિઝન જેના સમર્થનમાં તેમની અપીલ નંબર 13 રજૂ કરી છે જેમાં નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ આ કેસની સુનાવણી કરી 304 ભાગ 2 અંગેનો ગુનો બનશે કે નહીં તે અંગે નામદાર કરવામાં હુકમને યોગ્ય ઠરે તેમાં કોઈ અસર કરવાની ના પાડેલી પરંતુ તે આંક 58 ની અરજી હુકમમાં કેસ જૂનો હોય તોમતનામું પ્રવર્તિત તેને અરજી ચાર્જની અરજી સાંભળી એટલે એવું જે અવલોકન તે રદ થવાને પાત્ર નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ ક્રિમિનલ અપીલ નંબર 16 થઈ તેમાં તેઓ કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રાયલ ચોક્કસ સમય પર્યંત ચલાવવા માટે માગણી અપાવેલ નથી. વધુમાં અરજદાર નામના ગુજરાત હાઈકોર્ટના 960/2000 પરસોત્તમ સોની વિરુદ્ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાતની રજૂ કરેલ અને તેમાં નામદાર પહેલા પક્ષને ચાર્જ ફરમાયા પહેલા ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કલમ 227 અરજી આપવા માંગતા હોય તો તે આપવાની તક આપવી જોઈએ. ત્યારબાદ ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડની કલમ 228 તોમતનામું ફરમાવવું જોઈએ. વધુમાં નામદાર એવું પણ આધુનિક નોંધેલ છે કે જે હકીકત રેકોર્ડ ઉપર તેની ધ્યાને લેતા તોમતનામું ફરમાય હવે કરવી જોઈએ અને જ્યારે આરોપી તરફે બિન તોમત છોડી મૂકવા માટે કારણો દર્શાવી અરજી આપવામાં આવેલી હોય તો તેવી અરજીને ધ્યાને લેતા તેની ઉપર પક્ષને સાંભળવાની તક આપી યોગ્ય તે હુકમ કરવો જોઈએ જેથી નામદાર કરેલા 46 થી તોમતનામું ફરમાવેલ હુકમ કર્યો તે રદ કરેલ અને અરજદારને અરજી આપવા માંગે છે આ ઉપરોક્ત કાયદાકીય ધ્યાને લેતા કોઈ પણ કેસમાં જેમ તોમત ફરવાનો હોય તેમ પક્ષકારોને બિન નામત છોડી અરજી આપવા માટે તક આપવી જોઈએ. જ્યારે હાલના કેસમાં આંક 58 થી અરજી તારીખ 4/3/2018 આપવા મળી તેમાં અરજદાર કે તેઓના વિદ્વાન
ને કોઈને સાંભળ્યા વગર તારીખ 21/7/2000 ના રોજ આ અરજી રદ કરી છે, જેથી આ સામે 8/27 તોમતનામાથી ફરમાઈ છે ઉપરોક્ત નામ પર હુકમ જો રદ ન કર્યો હોય મારા અભિપ્રાય તક આપી તે અરજીનો નિર્ણય કરવો જોઈએ, જેથી ઉપરોક્ત કરેલ વિગતે ચર્ચા મુદ્દા નંબર 1 નો જવાબ મુદ્દા 2 સમિતિ ન્યાયના હિતમાં હુકમ ફરમાવવામાં આવે છે. Now the order, your lordship. ફોજદારી કેસ નંબર 272 માં તોમતનામાની હુકમ હસ્તક્ષેપ પાત્ર રદ કરવામાં આવે છે, ત્યારે એવું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે કે આ 58 થી આપવામાં અરજીનું વિદ્વાન પક્ષકાર સુનાવણી વાજબી કરવા નિર્ણય કરવો, ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી કરીને પક્ષકારોને ગુનાની અરજીની સુનાવણી કરી દેવી. Yes, what happened next after this order? આ 19/2019 નો ઓર્ડર થયો હા તો એને ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન સાંભળવી, હા પછી શું થયું? એટલે પછી સાહેબ ડિસ્ચાર્જ અરજી એમણે સાંભળી અને એ ડિસ્ચાર્જ અરજી અમને રિજેક્ટ કરી, એટલે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં અમને રિવિઝન અરજી કરી અને એ રિવિઝન જે એલાઉ થઈ એની સામે મારી બીજી અપીલ છે, બીજી રીટ પિટિશન છે. આ રિમાન્ડ કરી માટે રીહિયરિંગ કરવા માટે હા, એટલે rehearing કરી. પછી રીહિયરિંગ થયું તો ટ્રાયલ કોર્ટે રીહિયરિંગ કર્યું સાહેબ, રીહિયરિંગ કરીને ઓર્ડર એમની ડિસ્ચાર્જ અરજી ફરીથી રિજેક્ટ કરી ટ્રાયલ કોર્ટે. આ લોકો રિવિઝનમાં આવ્યા અને રિવિઝન કોર્ટે ઓન ધ ડે ઓફ રિટાયરમેન્ટ એમને ડિસ્ચાર્જ કર્યા. ડિસ્ચાર્જ કર્યા યસ 304 એમાંથી પણ. યસ, that is under challenge in the second petition, your lordship. અત્યારે તો આ પિટિશન ની અંદર 2019 નો ઓર્ડર જ But that's all, your lordship. Nothing more than that. Your lordship, I have produced certain case laws before lordship. I think that the compilation is much. Among the first case law, your lordship, I beg to pursue running page 5. Para 21, your lordship. This court, in the case of so and so, held that non-disclosure of the relevant and material documents with a view to obtain an undue advantage with the amount to fraud. It has been held that the judgment or decree obtained by fraud is to be treated as a nullity. We find that respondent number 9 has, so your lordship, I am concerned with the first 4 sentences only, your lordship. A fraud is committed with Hon'ble Supreme Court also, and with the High Court, with the trial court, and with the revision court also. Your accuser not disclosed placing of affidavit before Hon'ble Supreme Court with the revisional court also, and before Supreme Court. There is a difference of a week only, your lordship. On 6 August 2018, the affidavit. Now, what is the purpose of challenging this order? Your lordship, purpose of The reason challenging is is to, application is allowed, partly allowed. your lordship, just- હિયરિંગ કરવાનો ઓર્ડર કર્યો ડિસ્ચાર્જ ઉપરનો, એ રિજેક્ટ થઈ સેશન્સ કોર્ટે અલાઉ કરી. ઓલરેડી they are discharged from the charge. But આ lordship, મેટરમાં શું રહ્યું બાકી? sir, I have prayed for restitution. There is a judgment of Hon'ble Supreme Court for restitution. પેલી જે મેઇન મેટર છે કે ડિસ્ચાર્જ કરવા કે ના કરવા, સેશન્સ કોર્ટનો ઓર્ડર, એની ઉપર જ હિયરિંગ કરવું વધારે સારું. ને સબ આમાં આમાં પણ કશું સર રહેશે નહીં. restitution is સબસિક્વન્ટ પણ આ થઈ ગયું. subsequent. It is, I would Discharge argue, થઈ ગયા છે. I would argue આ that, પિટિશનમાં કઈ રહેશે નહીં. yes, sir. Please pursue the case laws I have produced, your lordship. I want to cure I am praying to cure the illegalities incurred by the revisional court, your lordship. That should be continued, your lordship. By રિમાન્ડ કર્યા પછી ત્યાં આગળ ફરીથી રીહિયરિંગ થયું, ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન એ લોકોની રિજેક્ટ કરી, agreed, your lordship. એની સામે સેશન્સ કોર્ટમાં આયા, એ અલાઉ કરી. Agreed. તો પછી આ અત્યારે ચેલેન્જ Yes, sir. કરવાનો આ challenge કરો. આટલા માટે ઓર્ડર. સર આના ground You ઉપર, pursue the latest order. your You lordship, consider. your lordship, I am praying to pursue the judgment case laws I have produced
My request, Your Lordship. Second judgment is of Honorable Supreme Court. It make to pursue running page 7, Your Lordship. At the bottom, two issues are framed by Honorable Supreme Court for decision. We are concerned with the second issue, Your Lordship. Page 7, bottom, Your Lordship. Whether the High Court has the power to direct the appellant to change the surname of the child, especially when such relief was never sought by the respondent in their petition before the trial court. Relief not prayed for may not be granted. That is being issue framed by Honorable Supreme Court. And reply is at para 15, Your Lordship, running page 9, Your Lordship. Coming to address the second issue, while this court is not apathetic to the predicament of the respondent grandparents, it is a fact that absolutely no relief was ever sought by them for the change of surname of the child to that of first husband, son of respondent. It is settled law that relief not found on pleading should not be granted. If a court considers or grant a relief for which no prayer or pleading was made, depriving the respondents of an opportunity to oppose or resist such relief, it would lead to miscarriage of justice, Your Lordship. Your Lordship, second judgment is also of Supreme Court. At running page 16, judgment starts at page 10. Operative paragraph is at para 14, running page 16, Your Lordship. I would read the first line only, Your Lordship. The approach of the High Court in granting relief not appraised for cannot be approved by this court. And this matter also this honorable court granted some compensation to other accused persons, parties to the proceeding, and that was not been upheld by Honorable Supreme Court, and it was not prayed in the pleadings. It was not prayed by the applicants. Third judgment of Kanti Badr Shah is very important, Your Lordship. Page 20 to 23, Your Lordship. Para 8 is page 22, Your Lordship. We wish to point out that if the trial court decides to frame a charge, there is no legal requirement that he should pass an order specifying reasons as to why he opts to do so. Framing of charge itself is a prima facie order that the trial judge has formed the opinion upon considering the police report and other documents, and after hearing both the sides, that there is ground for presuming that the accused has committed the offense concerned. Chapter 19 deals with provisions for trial of warrant cases instituted on police report. Section 39 reads, the provisions are produced, Your Lordship. Then at para 10, Your Lordship. It is pertinent to note that this section required a mature record his reasons for discharging the accused, but there is no such requirement if he forms the opinion that there is ground for presuming that the accused had committed the offense which he is competent to try. In such situation, he is only required to frame a charge in writing against the accused, Your Lordship. Further, at para 13, that is more important, Your Lordship. At page 23, Your Lordship. Your Lordship. Page 23, para 13, Your Lordship. In brief, I would say something, Your Lordship. In the present petition, Honorable High Court
quash the order of framing of charge in limine without assigning any reasons. That's why what has Honorable Supreme Court has observed. In the present case, the matrimonial has chosen to frame the charge. The High Court, when moved by the accused for quashment of the charge, could have re-examined the records to consider whether the charge frame was sustainable or not. If the High Court decides to quash the charge, it is open to the High Court to record the reasons thereof. So it is not open